So hello guys, welcome back. Last class we have discussed about up to 17th question. So we can continue the soil and water conservation of 18th question, which might be useful. So பார்க்கலாம். Given below are two statements. Statement 1. Darcy law is used in studying groundwater flow in alluvial formation. Okay. Second, what is the second statement? Darcy's law, however, it is not valid for studying the movement of groundwater in case of aquifers in hard rocks area. So hard rock ஏரியாவில் வந்து ஸோ டார்சி லா வந்து வேலிட் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஹார்ட் ராக் ஏரியாஸில் அக்யூஃபேரில். ஸோ அதே மாதிரி அண்ட் இமீடியட் விக்னிட்டி ஆஃப் வெல்ஸ் where steep hydraulic gradient exists in these situations and the flow does not remain laminar. Correct. So first Darcy law என்ன? So Darcy's law states that the rate of flow through a porous medium, rate of flow through porous medium is proportional to the loss of head and inversely proportional to the inversely proportional to the hydraulic length of the flow path. Okay, length of the flow path. So it can be used valid for only laminar flows. Okay, and there is a laminar flow, so it will be valid. Darcy's law வந்து அப்போ தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி flow through the porous medium, velocity flow through porous medium. So we can represent this in formula. So Darcy's law, V is equal to K into H1 minus H2 divided by L. Here the L denotes the length of the flow path between points. Okay, distance. It is in meter. And H1 and H2 denotes the hydraulic head difference. Hydraulic head difference. And K denotes the hydraulic conductivity, where it is depends upon sand and water. சரிங்களா, hydraulic conductivity இது சொல்லும், sand and water depend பண்ணியிருக்கும். சரிங்களா, இந்த K ஓட value depends upon sand and water. So in the same time V denotes the velocity of the flow, மீட்டர் per டேல இருக்கும். சரிங்களா, velocity of flow. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டார்சிலா வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோவுக்கு அலுவியல் ஃபார்மேஷனுக்கு படிச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு. ஸோ இது வந்து ஹார்ட் ஏரியாஸ் வந்து இது நாட் வேலிட் தான். ஸோ டார்சிலா வந்து வி கேனாட் யூஸ் ஃபார் ஹார்ட் ராக் ஏரியாஸ் இன் அக்யூஃபேர்ஸ். ஸோ இதுவும் கரெக்ட் தான். ஸோ அண்ட் இமீடியட் விக்னிட்டி ஆஃப் வெல்ஸ் வேர் ஸ்டீப் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் எக்ஸிஸ்ட் இன் திஸ் சிச்சுவேஷன், இந்த ஃப்ளோ டஸ் நாட். ஸோ வந்து ஸ்டீப் அதிகமாக கீழே போக போக உங்களோட ஃப்ளோ வந்து வேரி ஆகும். சரிங்களா, லேமினார் ஃப்ளோவாக இருக்காது. ஸோ டர்புலன்ட் ஃப்ளோவாக சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டார்சிஸ் லா வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை தான் இங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 both are correct. ஓகே, ஆப்ஷன் 1 is the correct answer. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ we want to match the list and list to unconfined aquifer, confined aquifer, semi-confined aquifer and purged water aquifer. ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் unconfined aquifer. ஓகே, unconfined aquifer. So unconfined aquifer, there will be a water table exist, whereas it is the water is partially filled. Even though there is an impervious layer, the water is filled partially. So it is also known as free water table. So phreatic aquifer or else non-artesian aquifer. Okay, non-artesian aquifer. Okay, so the boundary formed by the free water table or phreatic water table. Okay, the boundary of unconfined aquifer formed by free or phreatic water table. Okay, phreatic water table. So for unconfined aquifer it is water table. So it is water table. Okay, free or phreatic water table. So A, it matches to 4. And then next confined aquifer. Coming to this confined aquifer, so this confined aquifer can be found between the two impermeable layer will be present above and below the confined aquifer. Okay, it is also known as artesian aquifer. The water level in the confined aquifer will rises depends upon the pressure. So there will be pressure acting in this. So the water level tops to
due to the pressure. Okay, so the elevation to which a water level rises is known as the piezometric level. Okay, ஸோ அந்த வாட்டர் வில் ரைஸ்னா இந்த வாட்டர் வந்து மேலே வர்றதுக்கு அந்த லெவலுக்கு பேர் தான் வந்து பீசோமெட்ரிக் லெவல்னு சொல்லுவோம். சரி, அதுதான் கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபேர். சரிங்களா, ஸோ அந்த கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்னென்னா பீசோமெட்ரிக் லெவல். சரிங்களா, இதுக்கு பி. ஸோ அடுத்து செமி கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபேர். செமி கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபேர்னால ஸோ அது வந்து லீக்கி அக்யூஃபேர்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, ஸோ லீக்கி அக்யூஃபேர். ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஹைட்ராலிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் வந்து மேலே இருக்க லேயர் வந்து செமி பெர்மியபிளாக இருக்கும். சரிங்களா, பவுண்டட் பை செமி பெர்வியஸ் லேயராக இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா கீழே இருக்க லேயர் வந்து ஸோ பிலோ தி லேயர் பவுண்டட் பிலோ இம்பர்வியஸ் லேயர். சரிங்களா, பவுண்டட் பை இம்பர்வியஸ் லேயர். ஒன்று மேலே இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா கீழே இருக்கும் இம்பர்வியஸ் லேயர். ஸோ அதுதான் வந்து செமி கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபேர். ஸோ அப்போ வந்து ஹைட்ராலிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் சி வந்து 2. ஸோ அடுத்து பர்ச்டு வாட்டர் டேபிள். ஸோ பர்ச்டு வாட்டர் டேபிள் இந்த சென்ஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் அன்கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபேர். சரியா, ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் அன்கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபேர். ஸோ the body of the water retards the downward movement. சரிங்களா, retards the downward movement of water. Downward movement of water. ஸோ வேரஸ் இது எப்படி எதனால் காசாகும்னா இம்பர்மியல் எர்த் மெட்டீரியல்ஸ்னால தான். ஸோ டவுன்வர்ட் மூமெண்ட் வந்து பாதிக்கப்படும். சரிங்களா, இம்பர்மியபிள் எர்த் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து பர்ச்டு வாட்டர் டேபிள். சரிங்களா, மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் பர்ச்டு வாட்டர் டேபிள் ஆப்ஷன் 3. ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஃபார் ஏ இட் இஸ் 4. ஓகே, தென் பி இட் இஸ் 1. ஓகே, அண்ட் சி இட் இஸ் 2. So option A is the correct answer. Option A. Actually, is the correct answer. Next question. So given below are two statements. So எது எந்த statement correct எது தப்பு ரெண்டுமே கரெக்டாக தப்பான்னு பார்க்கணும். The choice of the contour or graded bunds and the grade to be given to the bunds depend upon the rainfall and soil condition. So coming to the choice of the bund, so இந்த construction எதை பொறுத்து மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it depends upon rainfall, okay, rainfall, soil condition and type of outlet. Okay, and type of outlets used for outlets. So in the மூணு கண்டிஷனை பொறுத்து தான் whether it is we can use the contour bund or graded bund அப்படிங்கிறத நம்ம சாய்ஸை செலக்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா, ஸோ அதர் தென் திஸ், ஸோ ஃபார் low rainfall areas, so second statement பாருங்க, in low rainfall areas where moisture is a limiting factor for crop production, bunds on the strict contour may not be adopted. So இது கிடையாது. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லோ மாய்ச்சர் ஃபார் லோ ரெயின்ஃபால் ஏரியாஸ் ஸோ பிலோ less than 500 mm and the crop moisture is a limiting factor, we can use the contour bund. Okay, for low rainfall areas we can use the contour bund. So the graded bunds can be used in the areas having a rainfall of high rainfall and medium rainfall areas. Okay, graded bund it is used in high and medium rainfall areas, high and medium. So the grade to be given is 0.2 to 0.3%. Okay, ஸோ அந்த கிரேட் வந்து அந்த பண்டுக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணும்னா 0.2 to 0.5% of grade should be given. Okay, so here the statement 1 is correct and statement 2 is wrong. So statement 1 is 2 is option 3 is the correct answer. Okay, next question. So you want to match the list and list 1 and list 2. So distinction between confined and unconfined aquifer. So Dupic only, he is the scientist, he only differentiate between the distinguish or differentiate between confined and unconfined aquifer. ஓகேவா, confined and unconfined aquiferக்கு டூபிக் தான் வந்து டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணியிருப்பார். சரிங்களா, confined aquifer. ஸோ A tends to 4 and then அப்புறம் the practical applicability of discharge equation in an unconfined aquifer. ஸோ டூபிக் அவர் கண்டுபிடிச்சதை வந்து சரிங்களா, ஸோ கண்டுபிடிச்சதை ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அடாப்டிவ் டிஸ்சார்ஜ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் அன்கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபருக்கு. ஸோ அடால்ட் தீம் அவங்க தான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க.
So he established. So இதுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன ஈக்குவேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ Q is equal to pi k into H plus HW into H minus HW divided by ln of R divided by RW. சரிங்களா? So here the K denotes the hydraulic conductivity. Okay, K denotes hydraulic conductivity and HW denotes the depth of water in the well. சரிங்களா? Water depth எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிற water of the depth of the well, depth of water in well. சரிங்களா? Depth of water in well from impervious base. Impervious base. The same time capital H denotes the original elevation of water surface. Original elevation of water surface. So and then R denotes the radius of island. So R radius of island meter. You can say this is a radius of influence. Island meter. So small rw denotes the radius of the well. Okay, radius of the well. He only established this practical applicability of this equation. Adopt theme. So option B. For pumping water level, so it changes with the quantity of water being pumped. So pumping water level என்ன, ஸோ எவ்வளோ பம்ப் பண்ணுறோமோ அது தகுந்தப்பில் அதோட பம்பிங் வாட்டர் லெவல் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஆப்ஷன் சி வந்து 1. அண்ட் yield per unit drawdown is specific yield. Yield per unit drawdown, it is known as specific yield. SY, we can denote this in SY. So the correct option is, so option 2 is the correct answer. Okay, next question. Which conservation measures are not under engineering measures? So we want to find what is the engineering measures of. So contour and graded bending is engineering measures of soil and water conservation, as well as the broad-based terraces. So terraces also comes under engineering measures. So contour cultivation and wind strip cropping does not comes under engineering measure. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இது கீழே engineering measuresல வராது. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க, which conservation measures are not under. ஸோ அப்போ C and D is the correct option. So answer 3 is the correct answer. Next question. Which two assumptions are known as Dupict assumptions? ஸோ டூபிக்ட் வந்து என்ன அசம்ஷன் பண்ணாங்க, ரெண்டு அசம்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒன்று, ஸோ ஃப்ளோ வந்து ஹரிசாண்டல், இட் இஸ் ஹரிசாண்டல் அண்ட் யூனிஃபார்ம். சரிங்களா? ஹரிசாண்டல் அண்ட் யூனிஃபார்ம் இன் எவ்ரிவேர் இன் வெர்டிக்கல் செக்ஷன். ஸோ வெர்டிக்கல் செக்ஷனில் எவ்ரிவேர் இட் இஸ் ஹரிசாண்டல் அண்ட் யூனிஃபார்ம். ஓகே, the flow will be horizontal and uniform. So this third statement is correct. And then the hydraulic gradient is given by the slope of the drawdown curve. Yes, hydraulic gradient I is given by the slope of the drawdown curve. Okay, this is a drawdown curve. Slope on the drawdown curve பொறுத்த வரும். So this statement is also correct. So other two statements are wrong. So aquifer is homogeneous isotropic in Thiem's assumption. Okay, Thiem தான் assume பண்ணியிருப்பாரு, இந்த aquifer வந்து homogeneous and isotropic அப்படின்னு. Okay, so correct option is C and D. So option 3 is the correct answer. Next question. Which well drilling methods are under rotary drilling? So there are 3 methods which comes under the rotary drilling. Okay, so one is direct rotary drilling, hydraulic drilling or rotary drilling. So second one is reverse circulation rotary drilling, reverse circulation rotary drilling. And third one is rotary air percussion drilling. So rotary air percussion drilling, percussion drilling. Okay, so 1 and 2 is correct. So otherwise core drilling, mechanical drilling methods will not use. So A and B only. Option 1 is the correct answer. So diameter of 45 centimeter can be bored using direct rotary drilling. Okay, so the speed of the varies from drilling speed is varies from 30 to 150 rpm, and the pressure varies from 100 to 200 kg per centimeter square. Okay, so in reverse circulation the same principle of direct rotary drilling is used. The mud water is pumped into the well where it is rotate in the reverse direction. So reverse direction la idu வந்து activate ஆகும். சரிங்களா? So அதான் reverse circulation rotary drilling. In rotary air percussion drilling excess energy will be given from the outside. Okay.